Students, welcome to the class. Let me move on to the next topic. So the next topic is a part of organic chemistry, that is alcohols. Of course, a very interesting topic. So alcohols can be defined as follows. Alcohols are the organic compounds in which the OH group is bonded to saturated carbon atom or sp3 hybridized carbon. Look here. This is OH. Let me take it as R. So this ROH is the general formula for alcohols, where our OH group is bonded to an hydrocarbon radical. The hydrocarbon radical is generally contains a carbon which has undergone sp3 hybridization. So you can have two different definitions for alcohols. Alcohols are the organic hydroxy compounds in which the OH group is bonded to saturated carbon, one definition. Or alcohols are the organic hydroxy compounds in which OH group is bonded to sp3 hybridized carbon. So take a very simple example of this particular type, like this. This is the OH group which is bonded to this particular carbon atom. Look here. The OH group is bonded to this particular carbon atom, right? This carbon is a saturated carbon atom which has undergone sp3 hybridization. sp3 hybridization. 1 minute, please. Chetan? Actually, what's up, Okay, so let me continue. Alcohols are the organic hydroxy compounds. They contain OH group. OH group is bonded to one particular carbon atom. That carbon is a saturated carbon, or this is the carbon which has undergone sp3 hybridization. Therefore, so in a very simple manner, we can define alcohols as follows. Alcohols are the organic hydroxy compounds in which the OH group is bonded to sp3 hybridized carbon atom or saturated carbon atom. Of course, there are one or two exceptions also. Let us look at the exceptions afterwards. OH group ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತರ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡ. OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲೂ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಸ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿನಾಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅಲ್ಲೂ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗಿಗೆ. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ OH ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. Therefore, it is not alcoholic OH, means it is not an alcohol. ಹಾಗಾದ್ರೆ OH ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೇಡಿ. OH ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟರ್, OH ಮೆಟಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಸ್, OH ರಿಂಗಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್, OH sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ that is commonly called alcohol. So alcohols are the organic hydroxy compounds in which the OH group is bonded to sp3 hybridized carbon atom. Then coming to the classification of alcohols. At the time of classifying the alcohols into different types, we used to count the number of OH groups which are present in one molecule. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. Classification of alcohols. Based on the number of OH groups,
based on the number of OH groups. Based on the number of OH groups, we used to classify the alcohols into 4 different types. The first one is monohydric alcohol. Maribadu. Nodi, the OH group is one. Those which contains only one OH group are called monohydric alcohols. So this is what, let me take one more molecule. This is another molecule which also contains only one OH. It is again an example of monohydric alcohol. And coming to the other one, look here, this is what, CH3, this is C, this is CH3, and this is CH3, this is OH. There is only one OH, therefore it is a monohydric alcohol. There is only one OH, it is again a monohydric alcohol. There is only one OH, again it is a monohydric alcohol. All the three are the monohydric alcohols. Those which contains only one OH group are commonly called monohydric alcohols. So, those which contains only one OH group, and the molecule OH group ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ monohydric alcohol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಡೈಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ CH2OH. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is what CH2OH. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎರಡು ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, this is an example of ಡೈಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Name of the molecule is glycerol, glycol. This is what your glycol. Ethylene, ethane, one comma to dia, glycol. Then coming to the trihydric alcohol, glycerol, CH2. This is CH. This is CH2. This is OH. Look, let me take one more OH. Let me take one more OH. This is the molecule which contains 3 OH group, which is commonly called glycerol. Glycerol. Maribadi. Hagadre, glycerol is an example of trihydric alcohol. Glycol is an example of monohydric alcohol. Methyl alcohol is a monohydric alcohol. Isopropyl alcohol is a monohydric alcohol. Tertiary butyl alcohol is a monohydric alcohol. Based on the number of OH groups, we used to classify the alcohols into 4 different types, out of which those which contains only one OH group are called monohydric alcohols. Those which contains 2 OH group are called dihydric alcohols. Those which contains 3 OH group are called trihydric alcohols. Look here, now let me give you one more molecule. This is CH2OH, Maribardo, CHOH. Let me take it as 4 times, and this is CH2OH. Nodi, count ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ OH 4 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. So you have to count these OH groups are 4 OH groups. 4 plus 1, 5 plus 1, 6. So the one which contains more than 3 OH groups is called polyhydric alcohol, where the name of the molecule is sorbitol. Name of the molecule is sorbitol. So those with one OH group, monohydric alcohol, one OH group, monohydric alcohol, one OH group, monohydric alcohol. So those which contains 2 OH group are called dihydric alcohol. Glycol is an example of dihydric alcohol. Glycerol is an example of dihydric alcohol. Those which contains more than 3 OH groups are commonly called polyhydric alcohols. Sorbitol is one such example. Sorbitol is an example of polyhydric alcohol which contains 6 OH groups. Okay. Now let me repeat once again. Based on the number of OH groups which are present in one molecule, alcohols are broadly classified into 4 types. OH group ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ರೆ monohydric alcohol, OH 2 ಇದ್ರೆ dihydric alcohol, OH 3 ಇದ್ರೆ trihydric alcohol, 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ polyhydric alcohol. So that based on the number of OH groups, alcohols are classified into 4 different types, namely monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric, which contains 1, 2, 3 and more than 3 OH groups respectively. Then monohydric alcohol. So this is one a monohydric alcohol because it contains only one OH group. This is again a monohydric alcohol which contains only one OH group. This is again a monohydric alcohol which is again an example of monohydric alcohol. So monohydric alcohols are again classified into 3 types. This classification of monohydric alcohols into 3 different types is based on the nature of the carbon atom to which the halogen is bonded. ನೋಡಿ, OH ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಕಾರ್ಬನ್, OH ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್, OH ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್. OH ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ರೆ that is primary alcohol which is nothing but 1 degree alcohol.
Since the OH group is bonded to secondary carbon, that is 2-degree alcohol, secondary alcohol. The OH group is bonded to tertiary carbon, therefore that is a tertiary alcohol, that is 3-degree alcohol. So that based on the nature of the carbon atom to which the OH group is bonded, monohydric alcohols are again classified into 3 types. A monohydric alcohol in which the OH group is bonded to primary carbon is called primary alcohol, generally denoted by 1 degree. Those in which the OH group is bonded to secondary carbon is called secondary alcohol, denoted by 2 degree. Those in which the OH group is bonded to tertiary carbon is called tertiary alcohol, which is called 3-degree alcohol. Right? So the classification of monohydric alcohols into 3 different types is purely based on the nature of the carbon atom to which the OH group is bonded. Okay? Now we have 2 types of classification. First classification is based on the number of OH groups. Based on the number of OH groups, we have classified the alcohols into 4 different types: monohydric, dihydric, trihydric, and polyhydric. Those which contains only 1 OH group are called monohydric. Those which contains 2 OH group are called dihydric. One such example for dihydric alcohol is glycol. Those which contains 3 OH group are called trihydric. A simple example is glycerol. If the OH groups in alcohol are more than 3, then such alcohols are called polyhydric alcohols. A simple example for polyhydric alcohol is sorbitol, which contains 6 OH groups. Okay? Then, after looking into the classification of alcohols into different types, let us step into the nomenclature. When we look into the nomenclature of alcohols, we have 2 different names: common name and IUPAC name. Common name and IUPAC name. So let me take different molecules so that we can look into the nomenclature of alcohols in detail. As quite similar to other organic compounds, the alcohols are also named by 2 different methods. Common name, which is also called trivial name, and the other one is IUPAC name, which is of course the universal name, which remains same throughout the globe. So let me have the different molecules to name the alcohols by 2 different methods. So this is one alcohol. This is let me take different molecules: CH2OH. This is CH3, CH2. This is CH2. This is CH2. This is OH. I hope you can remember. This is CH3, CH, OH. This is CH2. This is CH3. And one more molecule. CH3, CH, CH3, this is CH2, OH. This is CH3, C. Okay. CH3, this is CH3, this is OH, and CH3, C, CH3, CH3, this is CH2, this is OH. And let us look into the nomenclature of common name as well as IUPAC name of the alcohols. Let me have a few more molecules. A few more molecules of aromatic alcohols. Aromatic alcohols of this particular type. This is one aromatic alcohol. This is one more molecule. Common name. First, let me take common. Common name of an alcohol.
common name of an alcohol can be obtained by naming the hydrocarbon radical to which the OH group is bonded. First, you have to name this hydrocarbon radical to which the OH group is bonded, and you have to add a word alcohol. So, the name of this hydrocarbon radical is methyl. After naming the hydrocarbon radical, we have to attach the word alcohol. Therefore, this is methyl alcohol. This is ethyl alcohol. This is a 4-carbon compound. This is also a 4-carbon compound. This is a 4-carbon compound. This is the 4-carbon compound. All the 4 are the isomers. In order to differentiate the isomers, you know very well we are supposed to use a suitable prefix. This is N-butyl alcohol. This is N-butyl alcohol. N-butyl alcohol. This is your secondary butyl alcohol. This is your isobutyl alcohol. This is your tertiary butyl alcohol. Therefore, N secondary, iso, tertiary, and this is your neopentyl alcohol. Neopentyl alcohol. Now, you should know how to use, and you know very well how to use the prefixes in order to differentiate the isomers at the time of deriving the common name of an alcohol. So, the common name of an alcohol can be obtained by naming the hydrocarbon radicals to which the OH group is bonded. So, methyl alcohol, ethyl alcohol, this is N-butyl alcohol, this is secondary butyl alcohol, this is isobutyl alcohol, this is tertiary butyl alcohol, this is neopentyl alcohol. The pentyl is because it is a derivative of pentane. 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms. Therefore, it is neopentyl alcohol. And let me have few more molecules. So this is your CH3, CH2, CH2, OH, a monohydric alcohol. And you can have the isomer of the same molecule. This is your CH3, CHOH, something like this. This is your N-propyl alcohol, and this is your isopropyl alcohol. And coming to this is your benzyl alcohol. This is the benzyl alcohol. This is your, let me number 1, 2, 2-phenyl ethanol, 2-phenyl ethyl alcohol. So coming to this is 1-phenyl ethyl alcohol. So let me take the common name in detail: methyl alcohol, ethyl alcohol, N-butyl alcohol, secondary butyl alcohol, N-propyl alcohol, isobutyl alcohol, tertiary butyl alcohol, neopentyl alcohol, isopropyl alcohol, benzyl alcohol, 2-phenyl ethyl alcohol. This is 1-phenyl ethyl alcohol. These are the common name of the molecule. Coming to the UPS system, so we have to follow a set of conditions in order to get the UPSC name of a molecule, and you know very well regarding those set of conditions. So select the longest possible carbon chain, which will give you the root word, and number the carbon atom of the carbon longest possible carbon chain in such a way that the carbon atom to which the OH group is bonded should get a minimum number. So 1 carbon compound, root word is meth, suffix is ANE, parent is methane. So to get the UPSC name, in the name of the parent alkane, remember methane is the parent, methane is the parent. The last letter E is replaced by OL, where OL is the secondary suffix. The UPSC name of an alcohol is obtained by naming the last letter E of the parent alkane by OL, where OL is the secondary suffix for alcohol. Then this is methanol, this is ethanol, this is butane 1-ol, this is butane 2-ol, this is your propane 1-ol. You can number like this: 1, 2, 3. This is 2-methyl propane 1-ol. You can number like this: 1, 2, 3, 2-methyl propane 2-ol. You can number from this particular carbon. You can number like this: this is 2, 2 dimethyl propane 1-ol, and this is your propane 2-ol. This is your phenyl methanol. This is your 2-phenyl ethane 1-ol. This is 1-phenyl ethane 1-ol. So let me take the UPSC name one by one once again. The UPSC name of an alcohol can be obtained by naming the hydrocarbon group. So you have to select the longest possible carbon chain, which will give you the parent alkane. In the name of the parent alkane, the last letter E should be replaced by OL.
ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. In the name of the parent alkane, the last letter E should be replaced by OL, where OL is the secondary suffix. At the time of numbering, the carbon atoms of the carbon chain ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಬರೋ ತರ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 2 3 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 is the minimum and compared to 3, therefore this carbon chain should be numbered from left, not from the right. So that this is methanol, this is ethanol, this is butane 1-ol, this is butane 2-ol, this is propane 1-ol, this is 2-methyl propane 1-ol, this is 2-methyl propane 2-ol, this is 2,2 dimethyl propane 1-ol, this is our propane 2-ol, this is phenyl methanol, this is 2-phenyl ethane 1-ol, this is 1-phenyl ethane 1-ol. These are the different IUPAC names along with the common names. So methyl alcohol, common name; methanol, IUPAC name; ethyl alcohol, common name; ethanol, IUPAC name; N-butyl alcohol, common name; butane 1-ol, IUPAC name; secondary butyl alcohol, common name; butane 2-ol, IUPAC name; N-propyl alcohol, common name; propane 1-ol, IUPAC name; isobutyl alcohol, common name; 2-methyl propane 1-ol, IUPAC name; tertiary butyl alcohol, common name; 2-methyl propane 2-ol is the IUPAC name; N-pentyl neopentyl alcohol, neopentyl alcohol is the common name; 2,2 dimethyl propane 1-ol is the IUPAC name; isopropyl alcohol is the common name; propane 2-ol is the IUPAC name; benzyl alcohol is the common name; phenyl methanol is the IUPAC name. This is your common name and IUPAC name are same for these two molecules. This is 2-phenyl ethyl alcohol is the common name; 2-phenyl ethanol is the IUPAC name; 1-phenyl ethyl alcohol is the common name; 1-phenyl ethanol is the IUPAC name. After the common name and IUPAC name, let me move on to allylic alcohols and vinylic alcohols. You know very well regarding the allyl and vinyl groups. If the OH group is bonded to allyl group, then it is called allyl alcohol. If the OH group is bonded to vinyl group, then it is called vinyl alcohol. I hope this is what CH2 double bond, CH single bond, CH2 OH. This OH is bonded to allyl group. This is your allyl alcohol. This is your allyl alcohol. Coming to IUPAC name 1, 2, 3. Now, Prof Subbaiah 1-ol. There are 3 carbon atoms, therefore the root word should be Prof. The double bond is at second carbon atom, therefore the double bond is at second carbon atom. But the OH group is at first carbon atom, therefore Prof 2-1-ol is the IUPAC name. This is your allyl alcohol. Coming to vinyl alcohol, a very simple molecule. So this is what your vinyl alcohol, because the OH group is bonded to vinyl group. Therefore, this is the vinyl alcohol. The parent is ethene. So the last letter E should be replaced by OL, that is ethanol, not ethanol. That is ethanol. Ethanol is a vinyl alcohol, whereas this is allyl alcohol, that is Prof 2-1-ol. So allyl alcohols and vinyl alcohols. If the OH group is bonded to allyl group, then it is allyl alcohol. If the OH group is bonded to vinyl group, then it is called vinyl alcohol. Right? I hope it is very clear for you people regarding the nomenclature, both common name as well as IUPAC name. Coming to the methods of preparation of alcohols. Methods of preparation of alcohols is, we have different methods for the preparation of alcohols. Remember. So under that, let me discuss a few important methods for the preparation of your monohydrate alcohols. So
Monohydric alcohols, remember, after knowing the nomenclature of monohydric alcohol, now let us look into the nomenclature of a polyhydric alcohol, I mean dihydric and trihydric alcohol. So this is what we have learned this molecule as glycol. This glycol is the common name. When you look into the EPAC name, there are two carbon atoms. Therefore, ethane is the parent. Ethane 1, 2, ethane 1, 2, diol. Parent is ethane. Out of two OH groups, one is at first carbon atom, the other is at second carbon atom. Therefore, 1, 2. Since the OH groups are 2 in number, that is di. Alcohol, the second suffix for alcohol is all. So, glycol is the common name. Ethane 1, 2 diol is the IUPAC name. Similarly, this is CH2, OH, CH, OH, this is CH2, OH. You know the glycerol is the common name. So in the glycerol, there are 3 OH groups. Therefore, 1, 2, 3, there's the carbon atoms of 3 number, that is propane. This is propane. 1, 2, 3, that is triol. Glycerol is the common name of this particular trihydric alcohol. Whereas propane 1, 2, 3, triol is the EPAC name. Glycol is the common name of the dihydric alcohol. The IUPAC name of the molecule is ethane 1, 2 diol. Arthagate answerte. Ethane, the root word eth because of 2 carbon atoms. The primary suffix ane is because of carbon-carbon single bond. So di means there are two OH groups. OL indicates the OH group. Out of 2 OH groups, one is at first carbon atom, the other is at second carbon atom. Ethane 1, 2 diol is the EPAC name. Propane 1, 2, 3 triol is the common name of the molecule. Now, look into the methods of preparation of alcohols. When we look into the methods of preparation of alcohols, we have the different methods, out of which a few simple methods are also there. Now, take an alkyl halide. When an alkyl halide is warmed with aqueous NaOH, you will get ROH plus NaX, which is a very simple nucleophilic substitution reaction. When you want to prepare a particular alcohol, select a suitable group at the place of R and have an halogen atom in the place of X. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ CH3, this is CH2 and one halogen in the place of X. When you want to prepare ethyl alcohol, take your NaOH, need not be NaOH, you can also take even KOH also. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು NaI ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you will get CH3, this is CH2, this is OH, alcohol ಬಂತು plus NaI is get eliminated as a byproduct. So one method of preparation, alcohol or alkyl halide, when warmed with aqueous NaOH or KOH, you will get corresponding alcohol. In order to get the required alcohol, you need to select a suitable group at the position of R. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು, ಮೀಥೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು, ಈಥೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು, ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು, ಬೆಂಜೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that by selecting a suitable group at the position of R, you will get the required alcohol. So a simple method for the preparation of alcohol is haloalkane or alkyl halide. When warmed with aqueous NaOH or KOH, you will get the corresponding alcohol. One method of preparation. Coming to the second method from alkenes. The first method is from haloalkanes ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? haloalkanes ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳಿ. CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2
It is an unsymmetrical alkene, you know very well. So this alkene upon hydration in presence of dilute sulfuric acid H2SO4, you will get the corresponding alcohol or CHOH plus CH3, where addition is according to Markovnikov rule. Addition is according to Markovnikov rule. Alkenes undergoes hydration. Addition of water is nothing but hydration. These hydration to alkenes undergoes hydration in presence of dilute sulfuric acid, gives corresponding alcohol, where addition takes place according to Markovnikov rule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ರಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಚರ್. Now we have to study the mechanism of this particular hydration of alkenes to get alcohol. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ through which the reactants are get converted into product is called mechanism of the reaction. ಹಾಗಾದ್ರೆ many organic reactions are complex reactions in which the reactants are converted into product in more than one step. When the reaction occurs or takes place in more than one step, then we need to study the mechanism. The mechanism is nothing but the study of step by step sequence of reactions through which the reactants are get converted into product. Now let me study the mechanism of this reaction. Please observe very carefully. The mechanism is as follows. H2SO4 being a strong acid and dissolved in water, it ionizes producing H plus HSO4 minus. One step. This H plus proton, look here, attacks the lone pair of electron present on oxygen atom of water molecule. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ H, ಇದು H, ಇದು H, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. Hydronium ion. This is your hydronium ion. Very good. Hydronium ion. This formation of hydronium ion by the protonation of water is the first step of the reaction. Very good. Sulfuric acid ಇಂದ ಬಂದಂತ H plus ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು H3O+ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So these two, they are one and the same, hydronium ion. This is the first step of the reaction. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ರೆಡಿನಾ? ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ look here. So in the second step what happens? Take an alkene, this hydronium ion look here, transfers its proton to the pi bond of the alkene. ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಕೀನ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಕೀನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ನಿಮಿಷ, ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. This is a secondary carbocation which is more stable compared to primary carbocation. In such case, the electrons are get shifted like this
and the proton moves like this. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH2 ಇರೋದು H1 ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ CH3, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ CH3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH and this one is plus, and this becomes single bond, and this is your CH3. This is formation of carbocation by the linking of proton from hydronium ion to the alkene by making use of pi bond of alkene to the formation of stable carbocation, and of course water molecule is get eliminated. Now this is the second step. In the third step, what happens? Look here. In the third step, the same carbocation enters in the third step. Take this third step, R, C, H, this is plus, and this is CH3. This carbocation. And remember, this carbocation is attacked by water. This is O, this is H, this is H. There are two lone pairs of the present and oxygen atom. Now look here, this attacks that carbocation. Look here, and you will get R, CH, this is CH3, and this is O, H, and this is H. There is only one lone pair, and this becomes plus. This becomes plus. And in the next step, what happens? Let me continue here itself. This molecule undergoes deprotonation like this by shifting of the electron. This proton gets released. This proton gets released, and you will get the product as follows. This is minus H plus, and let me start from here. This is R, this is CH, and this is CH3, and this becomes OH. This is how you will get the alcohol as a product where the reaction occurs in the following three steps. The first step, H2SO4 undergoes hybridization producing H plus, which is nothing but proton. The proton attacks the lone pair of electron present in oxygen atom of water molecule forming hydronium ion. So protonation of alkene to get carbocation is the second step. The carbocation, which is stable carbocation, which is formed in the reaction, is attacked by water molecule, and then this intermediate loses proton, which is nothing but deprotonation, giving the corresponding alcohol, where the addition of water in presence of sulfuric acid to an alkene takes place according to Marconi rule, where the reaction occurs in the following three steps. ಮೊದಲು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ H plus ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. So these are the three different steps through which alcohol is going to be formed during the hydration of alkenes in presence of dilute sulfuric acid. Second method, hydration of alkenes. Please do practice this mechanism of the reactions, which are more important for your examination is concerned. ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನ 2-3 ಸರಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, 2-3 ಸರಿ ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನೀವು 2-3 ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ hydroboration. Hydroboration.
and oxidation, hydroboration and oxidation. Very interesting method, hydroboration and oxidation. Hydroboration and oxidation of alkenes. ಏನು ವೈ ದ ನೇಮ್ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು this is what the molecule diborane U2H6. This diborane when subjected for chemical reaction it split into two species, that is 2BH3. boron ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 3 ಇದಾವೆ. So this BH3 this takes parts in the reaction. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ, ಬರ್ಕಳಿ ನೋಡಿ. RCH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಒಂದು ಆಲ್ಕೀನು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು CH, ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇದು CH2 ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೀನು, ಮೂರನೇ ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಮೂರನೇ ಆಲ್ಕೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಇದು ಮೂರನೇ ಆಲ್ಕೀನು. ಏನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆಲ್ಕೀನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? 3. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೋರಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ BH3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ದಂತ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಿಯರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೋಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 H ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಒಂದು H ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಒಂದೊಂದು H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು CH ಇರೋದು CH2 ಆಯ್ತು, ಬಾಂಡ್ CH2 ಆಯ್ತು, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು CH2 ಬಾಂಡ್ CH2 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ CH2, ಇದು CH2 ಆಯ್ತು. ಬೋರಾನ್ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದೇನು? ಬೋರಾನು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೋರಾನು ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? The name hydroboration is because of the addition of both hydrogen as well as boron to the pi bond of the alkene. ಆಲ್ಕೀನ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರಾನ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ H2O2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು OH ಈ ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು OH ಈ ಕಡೆಗೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ OH ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. OH ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ CH2 OH ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು, ಈ CH2 OH ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು, ಈ CH2 OH ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು. CH2CH2OH, CH2CH2OH, CH2CH2OH. 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ you will get 3 molecules of CH2 ಏನ್ ಬಂತು? OH. ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ 1 2 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ H3. ಬೋರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 2 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ H3BO3 is the byproduct. So this is what our required product, that is your alcohol, where the addition is against Marconi couple. The overall reaction is called hydroboration followed by oxidation. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು, ಬೋರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ನಡೀತು. Further on adding hydrogen peroxide, you will get the alcohol by oxidation, where your hydrogen peroxide cells is almost oxidizing agent. So that alkenes, when made to react with diborane, they undergo hydroboration to give trialkyl borane. Look here, 1 2 3. 3 alkyl group ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು alkyl group trialkyl borane. This trialkyl borane upon oxidation with hydrogen peroxide gives corresponding alcohol. ಈಗ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 3 1 2 3 ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ.
ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ತೆಗೀರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು CH3 ಮೀಥೈಲ್ ಬೇಕು, ಇದು CH3, ಇದು CH3 ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು CH3 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು CH3, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ತರನ ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ N ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ hydroboration followed by oxidation of alkenes gives corresponding primary alcohol. In this case, we always get a primary alcohol because the addition is against the marconic of rule. Okay. So the third method of preparation is one niche. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು BH3 ಗೆ 3 ಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು BH3 ಗೆ 3 ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರಾಗಿ 3ನ್ನ ಈ ತರ 3 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿನಾ ಈಗ ಬರ್ದು 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1ಕ್ಕೆ 3 ಆದ್ರೆ 2ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಣ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಜವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ತೆಗಿರಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೋರಾನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದಂತವೆಷ್ಟು? 3. ಇಲ್ಲೇನೇನೆ 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಇದ್ದಾಗ ಇವು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಆಗ 3 ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 3 × 2 ಎಷ್ಟು? 6 ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ನೋಡಿ, 3 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಆಲ್ಕಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. This is how we used to balance the reaction. So this is the third method of preparation of alcohols by hydroboration followed by oxidation by using hydrogen peroxide as an oxidizing agent. Okay. Then coming to oxymercuration and demercuration. A very interesting one. ನಾಲ್ಕನೇದು oxymercuration. Mercuration and demercuration. Oxymercuration and demercuration. ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Oxymercuration and demercuration of again alkenes. Oxymercuration and demercuration of alkenes. ರೆಡಿನಾ? ನೋಡಿ, oxymercuration and demercuration of alkenes ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು Hg mercuric acetate OAC. OAC means acetate group. This is one more molecule of OAC, HgOAC. HgOAC ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, OAC ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3 ಮರಿಬೇಡಿ, ಇದು CH ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು O, ಇದು AC ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು. ಈಗ CHOAC ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು, ಇದು CH2 ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ OAC. ರೆಡಿಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾಕೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೇನು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮರಿಬಾರ್ದು. OAC ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ HgOAC ಇದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಇದು HgOAC. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದೇನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದೇನೋ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪಾನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಮರ್ಕ್ಯುರೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ
alkenes when made to react with mercuric acetate. So remember alkenes react with mercuric acetate, giving an intermediate where to the carbon-carbon double bond or pi bond there is an addition of oxygen as well as mercury, hence it is called oxymercuration. In this oxymercuration, next is the same molecule upon production using NaBH4 as a reducing agent which releases nascent hydrogen. ನೋಡಿ ಈಗ ನೇಸೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3, this is CH3, CH, this is OH and this is CH3. You will get the corresponding alcohol where addition is according to Markovnik's rule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೆಚ್ಚು, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿಮರ್ಕ್ಯೂರೇಷನ್. So alkenes when made to react with mercuric acetate, you will get an addition product where the addition of oxygen and mercury takes place, which upon reduction by using sodium borohydride as a reducing agent, you will get the corresponding alcohol. This reaction is called oxymercuration and demercuration. Oxymercuration and demercuration of alkenes gives corresponding alcohols. I hope you are following. Let me repeat once again. ಆಲ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು OAC ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, HgOAC ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಮರ್ಕ್ಯುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಆ ನಂತರನ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮರ್ಕ್ಯುರೇಷನ್. ಡಿಮರ್ಕ್ಯುರೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ when this has been subjected for reduction using sodium borohydride as a reducing agent to give a corresponding alcohol. So there are 4 different methods by means of which we are able to prepare alcohol, that is from haloalkanes, second one from alkenes, the third one from hydroboration and also by oxidation, the fourth one is oxymercuration and demercuration. These are the 4 different methods by means of which we are able to prepare alcohols. So let me continue the physical and chemical properties and also a few other methods of preparations of alcohols in the next class. Cheto. ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸರ್.